Hello everyone, As-Salamu Alaykum. This is Akash. Welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely fine. So আজকে যাব বাইক ট্যুরে শ্রীমঙ্গল। সো আমাদের সাথে যাবে আরো 6টা বাইক। আমার বাইক নিয়ে মোটমাট 7টা বাইক। তো আজকে আপনাদের শ্রীমঙ্গল চা বাগান এবং 7 রঙের চা এবং লাউসরা উদ্যান এগুলা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করব। তো সবাইকে বলবো যারা আমার চ্যানেলে নতুন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন যাতে নতুন কোনো ভিডিও ছাড়লে আপনাদের কাছে চলে যায়। তো চলেন যাওয়া যাক, লেটস সি। তো টুল দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, একজন একজন করে টুল দিতেছে, এজন্য দেরি হইতেছে। এখন আছে ভৈরব ব্রিজ, আশুগঞ্জ ভৈরব। তো টুল দিলাম, এখন আরো বাইকের জন্য ওয়েট করতেছি। তো অনেক রোদ, বাট রোদ থাকা সত্ত্বেও বাতাস আছে, এই জন্য ভালো লাগতেছে। তো বাতাস যদি না থাকতো তাহলে অনেক খারাপ লাগতো। তো দেখতে পাচ্ছেন Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I deserve to say I'm sorry, so lie, pretend that you're okay, swear that you will stay, keep trying for one day. I'm sick of all these lies, don't care
হ্যালো গাইস, আমরা অনেক রাস্তা বাইক রাইডিং করার পর আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত স্থান শ্রীমঙ্গল রাবার বাগানে আসছি। সো রাবার বাগানের কিছু সিনেমাটিক শট দেখে আসুন। সামনে দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে রাবার গাছ। তো দেখেন এই গাছ থেকে কিভাবে গাছ কেটে রস বের করা হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক আঠালো একটা জিনিস। দেখতে পাচ্ছেন জায়গাটা অনেক সুন্দর। আমাদের সাথে ভাইয়েরা আসছে, তারা বাইক চালাইতে চালাইতে অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে। প্রচুর জ্যাম থাকে রাস্তায়, মানে প্রচুর জ্যাম বলতে ওইরকম জ্যাম না যেটার মধ্যে গাড়ি মানে নিয়ে এগোনো যায় না, বাট এই রাস্তাটার মধ্যে গাড়ির ভিড়টা অনেক বেশি থাকে। এই কারণে যারা আসবেন ভবিষ্যতে তাদের বলবো যে অবশ্যই কেয়ারফুলি চালাবে, রাস্তা অনেক বেশি। তো দেখতে পাচ্ছেন ভাই কিছু বলেন। আমার তো এসে অনেক ভালো লাগতেছে আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু এই রাস্তার ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই। যারা এই বাইক ট্যুর দিবেন অবশ্যই সেফটি ফার্স্ট, সবাই হেলমেট ইউজ করবেন। আর রাস্তা যেহেতু অত চওড়া না, তাই সবাই সাবধানে বাইক রাইড করবেন। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now. দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন আছি চা ভাস্কর্যের সামনে। সো এই জায়গা থেকে চা বাগান শুরু। সো সামনে গিয়ে দেখা যাক। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking.
hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. সকাল থেকে এই পর্যন্ত অনেক ঘোরাঘুরি করলাম। সো অনেক জায়গায় গেছিলাম। এখন প্রায় সকলের ক্ষুধা লেগে গেছে। এখন লাঞ্চ করব রংধনু 7 রং রেস্টুরেন্ট। সো সবার অবস্থা অনেক খারাপ। অনেক জার্নি করার পর অনেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সো এখন লাঞ্চ করব। সো লাঞ্চ করার পর কথা হবে। A few moments later. শ্রীমঙ্গলের বিখ্যাত চা, 7 রঙের চা। সো চাটা 7 রঙই, বাট একটু মজা না, অযথা নেওয়া। Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. এখন আছি লাউছড়ার সামনে। সো লাউছড়া বন্ধ, এই জন্য ভিতরে প্রবেশ করতে পারতেছি না। সো লাউছড়া বন্ধর কারণে ভিতরে যাওয়া নিষেধ। আপনার এই জায়গায় করোনার কারণে এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 5 minutes later. Empty hearts and neon lights. Playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Get me out of now. And I'll tell myself it's fine to be alone. To where we started, just to find somewhere that finally feels like home. Get me out
A few moments later. তো এই ভিডিওটি ছিল সিলেট পর্বের প্রথম ভিডিও। সো আমরা প্রথম দিন যাই হচ্ছে শ্রীমঙ্গল। সো বাসা থেকে বের হয় ভোর 4টার দিকে। সো 4টার দিকে বের হওয়া সত্ত্বেও আমরা 4টার দিকে যেতে পারি না, কারণ অনেকের একসাথে হইতে হইতে প্রায় 5টা বেজে যায়। এই জন্য আমরা এই জায়গা থেকে 5:30টার দিকে রওনা হই। সো আমরা শ্রীমঙ্গল গিয়ে পৌঁছাই হচ্ছে 12:30টার দিকে। তো রাস্তায় অনেক ব্রেক দেওয়া হয়েছে, কারণ অনেকে নতুন চালক, তো তারা লং ড্রাইভে ফার্স্ট, এই জন্য রাস্তায় অনেক ব্রেক দেওয়া হয়েছে। তো আল্লাহর রহমতে আমরা ভালো মতোই শ্রীমঙ্গল গিয়ে পৌঁছাইছি। তো অনেক এনজয় করে গেছি। তো সকলকে এটাই বলবো, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থেকে বেল আইকনটি অন করে দিন, এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদের ধন্যবাদ, এবং লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবেন আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও গাইস। আই উইল সি অন দি নেক্সট ভিডিও। টেক কেয়ার, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।